ওই প্রজেক্টের জন্য প্রজেক্ট ট্রি তৈরি করতে হবে। সোর্সের ভেতরে ফাইল তৈরি করবো বেসড অন মাই ফ্লো চার্ট। আমার যে ফাইলগুলো দরকার হবে তা হচ্ছে কোথায়, এখানে দেখতে পাচ্ছি এডিটর আছে। তো আমি এডিটরের জন্য কয়েকটা ফাইল তৈরি করবো। I should say editor underscore data dot asm, editor underscore proc dot asm। procটা হচ্ছে প্রসিজিওর কোডগুলো আলাদা করে রাখার জন্য, ডেটাটা হচ্ছে ডেটা সেগমেন্টে যেসব ভ্যালু পাস করবো সেগুলো রাখার জন্য। এডিটরের জন্য এটা গেল, মেবি আমার এখানে একটা ফাইল থাকে যেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর ডট এসএম। তো ক্যালকুলেটর ডট এসএম এর জন্য ক্যালকুলেটর আন্ডারস্কোর ডেটা ডট এসএম, এখানে ফিলোসফিটা সেম। আন্ডারস্কোর ডেটা দিয়ে হচ্ছে ডেটা সেগমেন্টে যে ফাইলগুলো যাবে ওগুলাকে ডিক্লেয়ার করতেছি। ক্যালকুলেটর প্রসিজার একটা ফাইল। এরপর ফাইল ম্যানেজারের জন্য একটা দরকার, অ্যাকচুয়ালি দুইটা দরকার। ফাইল ম্যানেজার, ম্যানেজার বানান ভুল লিখলাম, ম্যানেজার ম্যানেজার ডেটা উইশ, আই গেস এই দুটো একত্র থাকলেই হয়। ফাইল ম্যানেজার, ফাইল ম্যানেজার আন্ডারস্কোর ডেটা ডট এসএম, ফাইল ম্যানেজার আন্ডারস্কোর প্রসিজার ডট এসএম। ওকে, আর কি কি বাকি রইল? চেকসামের জন্য একটা আছে, সো এটার জন্য things I'm writing here is not the representative of the file names. It's only a reference for me. Checksum data. Okay, some checksum underscore. আমার আগামীকাল ল্যাব টেস্ট আছে প্রসিজার আর ম্যাক্রোজ এর উপরে। হোপফুলি আমি আজকে কিছু প্রসিজার আর ম্যাক্রোজ প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারবো। চেকসাম ডেটা, চেকসাম প্রক, এটা ডান। টিকট্যাক গেম, সো এটার জন্য টিকট্যাক টাইপে টিকট্যাক, টিকট্যাক বানান কি টিকট্যাক স্কোর ডেটা ডট। আমি শিওর এরকম রিপিটেটিভ বা সেম টাইপের সেম প্রিফিক্স বা সাফিক্স হলো ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য কোনো এফিশিয়েন্ট ওয়ে আছে কারেন্টলি আমার জানা নেই। So, আমি জাস্ট এটার সাথে ম্যানুয়ালি থাকবো। ফাইল ম্যানেজার চেক করুন। রেন্ডার মেনুর জন্য একটা ফাইল দরকার টেকনিক, তার মেনু নিচে big things. কিছু পদক্ষেপ আমার ক্যামেল ব্যবহার করলে, সিকে ব্যবহার করলে একটু বড় হয়। ফাইল ম্যানেজারটা একবারে বোঝা যায়, কিন্তু রেন্ডার মেনুটা একবারে বোঝা যায়। তো আমার অভ্যাস বারবার একে চলে যায়, তাই হাইপারলিঙ্কটা বারবার একে চলে যাচ্ছে। রেন্ডার, এটা একটা রেন্ডার মেনু, এইটা আছে রেন্ডার মেনু আন্ডারস্কোর ক্লক ডট আছে। আচ্ছা, রেন্ডার মেনুটা হইলো, টিকটাক গেম হইলো, render clock, yeah, render clock is another prospect। এটাকে আমি শুধু ক্লক দ্বারা ডিফাইন করবো। it would be just clock dot end, so it would be clock
underscore data declaration clock underscore. I'm not sure clock-এর জন্য ডেটা সেগমেন্ট তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু হোল্ড করবে কিনা। ও হোল্ড করবে। আহ, না হোল্ড করবে। না না করবে। কাউন্টার আছে একটা, কাউন্টারটা ডেটা সেগমেন্টে পুশ করা দরকার। হবে অ্যাপ ওপেন আর হচ্ছে ডেস্কটপ। এটার জন্য আই গেস এটার জন্য ডেস্কটপ ডট একটা ফাইল লেখা যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেক্ষেত্রে যেটা হবে সবার জন্য মোটামুটি একটা ফাইল আসবে। এটা হচ্ছে আর একটা ফ্লোচার্ট এখন তৈরি করি আমি। It's because I was too lazy. Creating flowchart takes too much time. I mean, whatever is in these 8 pages or so took me about 10 hours or 11 hours to make. It was constantly checking the documentation like this, checking the hardware availability, checking the interrupt functions, chatting with AI. It's telling me to log in. I won't log in. Uh, Trying to find out where is the thing that I want. Uh, Trying to make sense of things. Yeah, it basically took long time for that navigating. If I have a desktop.asm, it would be desktop. Or I should call it just display.asm. If my desktop has the ASM file, it should have a data and a proc file. Because for this compare menu index value, I needed data. So desktop ASM needs to have a data version, and it also needs to have a procedure version. Okay, every file is created now. There are how many files? Many files. I can't count them now. So each data file and its procedure files will be included inside this main file. So if my main is here, I need to include them after the main procedure ends. Not after the main, but after the main procedure ends. So I'll include all the procedure values. Let me do a quick trick if I can. I'll ls grep everything with rock. And save it into the log files. Okay, now I have log files.md. I'll basically go to end of every file, delete the dots, go to the front, write include, and you can copy paste the entire thing. Copy main. I need to turn off my caps lock. Okay, so everything with procedure values have been imported here. Now, any procedure I declare inside the files, I will be able to call them. Now, what do? I need to pick one particular
app to get started. This is the splash screen logic. After starting the app, I need to show the splash screen, and then there will be a clock, and then there will be a render menu. I did something oopsie. Let's start with small. I'll implement this start function first. It will be to show in splash screen. Some render hook, render hook to clock, render desktop, which is a procedure under desktop.asm. So under my desktop asm procedure, I will define a block which will be render desktop. I need to quickly reference the lab files for procedure. I'll pause the recording. Alright, I'm referencing my lab sheet from the lab. To define a procedure, first I need to write the proc, which I did, and then the name of the procedure. And there is supposedly a type associated with it, but I don't see any of the coding examples use the word type. Oh, the type would be whether near or far, but I can skip it for now. Let's skip it. Then there will be some information codes, and then I will need to return to the position that initially called the procedure. How this procedure works is it will reference to this portion of the code with its memory location, and it can then be returned to its previous calling position, or what do I say it, and p. Then I have to render desktop task. I'm using a server. It's called assembler file, and it has detected my language as it's a 8051, which is not correct. But again, I cannot find good enough assembly supported language servers that has support for Intel x86. So I'm going with this and ASM14 lens. Hopefully I don't get in too much trouble with this. I think I should disable it, and let's see what it does. There's a Martin code block. Can it? Oh, okay, I'm getting distracted. Let's focus on the code. Right now, it doesn't have any working code, so I just defined a procedure, and this procedure has to be referenced in the main file inside the main loop. This is not important. Move age90x welcome. I do not have a welcome variable here. Just delete it. Now, my initial plan was to show a splash screen here, and should I write the hard-coded splash screen into the main.asm? Let's skip these two parts
first, and let's go to the render desktop part. So it will need to call uh, my procedure, which is render desktop. I really needed a language server for this assembly file so that I can autocomplete my codes. Otherwise, it would be very difficult to remember all the procedure names or macro names that I have defined. I'll try to keep my naming scheme consistent. But again, it's extra mental burden. I have this. It will call the render desktop. And before that, oh, I just forgot. I have to reference. I need to include all my data files. So I will apply the trick here too, which is script. This time it would be data, and that would be inside data files. MD. So it's now data files MD. Go selecting every column, every row, deleting extension, include one tab is enough, I hope. Going to the beginning, copying everything, going to the main ASM, turning off caps lock, pasting it. Now I have every data that would be in my project imported here, except I'm still wondering where do I store the initial splash string. The render desktop would be called first, then it would enter a loop that will continuously check for keyboard movements, whether it is listening to whether the O has been pressed or J and K. I need to finish the render desktop first, which is just a procedure that will call a menu. That seems wrong. If all render desktop does is to just call a menu. Huh, where is my menu? Oh, here it is, render menu. Alright, they are different. I forgot how I designed them initially. Render desktop can be called by its own, and render menu can also be called by its own. Render menu proc. So it will also have the word proc to define procedure. Then I will write the name of the procedure as render menu. Again, I'm ignoring the type here. There will be some code. Then I need to return. Then I need to end this procedure, which is render menu. There is another file which is render menu underscore data. Here will be all the data files that contains variables. Now let me define some variables here. Names of app, app1, app2, app3. Let's go with app1, app2, app3. App db. Let's call it something that will end with this mark. App1, app2,
FG, Apple, 5, 6. I believe we have how many apps? 6 apps for 6 features. 1, 2, 3, 4, 5. No, we only have 5 apps. Text editor, calculator, file manager, checksum, and the tic-tac key. I just remember we have been shared with faculty that we are ditching the music generation feature that we were initially planning. That turns out to be very complex. So we are adding a game called tic-tac. I need to mail my faculty soon. There is only 5 apps. Let me just write the name. Text editor will be text editor. The second one will be calculator. The third one would be file manager. Then there is a checksum. Then there is a tic-tac game. That's enough for defining the variables. Oh, I also need a new array that contains these variables. All right, let me define a new array to store the app variables. I think it would be very self-explanatory. I do not need to explicitly comment here. It's an app array which will have now app1, app2, app3, app4, app5. This is an array now. Wonderful. Did I made any mistake when defining array? I will quickly reference my lab sheets that have instructions about creating arrays. To define an array, I need data type and values, which I did. I did it. I defined the data type and then the values. Yes, but I'm okay with the arrays. Now there I have an array that contains these variables. Do I need a counter? Menu index? There is somewhere a variable called menu index used. Menu index. Who have initiated the variable menu index? I have no idea, I forgot. I think the menu index needs to be updated via this render menu, update menu index values. So if the menu index something is adding comments here would be very crucial, because I forgot a couple of minutes ago why the variable counter was introduced here for, and I remember it is to track the rendering of the rows. So menu index will track the index app index to point a selected app, and there will be counter that will also be db
that I will start with 0 to will track the index of row getting rendered matched against the menu index to uh, highlight selected app. I guess that is a good enough explanation for the counter variable, but I'm afraid there are multiple counters here and there. So I have to be very careful when I name how I name my variables to stay safe. I need to, what should I name it? What kind of counter it should be? It needs to be a counter of, I'm really, I don't have any idea. I'm out of ideas right now. Counter of row. There are other programs that will implement. I had a brilliant idea. It would be called render counter because it is being used for rendering, hence the name render counter. I need to update render counter. Here is render counter. Variable আর পরিচয় লোডের জন্য অ্যাট্রিবিউটের জন্য আমি যদি অ্যাট্রিবিউটের ডেটাগুলো পিএলএ এবার মুখস্থ করে না রেখা ব্রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড আর্চার নর্মাল আর হচ্ছে সিলেক্টেড আমি যেটা ভ্যারিয়েবল বানাই সেটা কালার মুখস্থ লাগা লাগতো না এই জায়গায় কোথাও আছে কালার্স কালার বিট টেবিল প্রথম 8 বিট হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড এন্ড পরের 8 বিট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথমের 8 বিটের জন্য হোয়াইট স্ক্রিপ্ট হোয়াইট ইজ 11 এবং শেষেরটা হচ্ছে ম্যাজেন্টা সো 0 I will define some other variables which is selected color underscore selected this is variable যেটা বাইনারিতে হওয়া উচিত কি সবসময় বাইনারিতে লিখতে হবে 111 for white magenta which is 0101 magenta ঠিক আছে and it's binary এই জন্য b selected color normal it will also be db normal এর জন্য there will be white text just white text and nothing else so it would be white text on black background so it's 4140b comment করে রাখি for এটা আগে তো হয়েছে color of single trace right character attribute at cursor position character to display view attribute okay for values to move into
bl. It has the same commutative period. It will also be used for value to move into bl. Color selected. Let me do something. I'll press tab here. Not what I expected. I thought tab would bring you to the next slide. When the app is selected, other apps for other apps when not selected. All right, I have defined three variables for counter and the value. Now for cursor value, I suppose I need more variables because I have cursor position here, increment column value, increment cursor value, or I can do that without variables. Column will start at 0, row will start at 0 every time. So default attributes. What did I just do? And there is a counter. Set si. Alright, I have defined every variables I can imagine. Now I have to work with the procedure. What based on my flow, the first thing this procedure will do is enter a loop. No, first thing it will do is set si to 0 and counter to 0. I assume the counter is already set here 0. Where is render counter? So the render counter will get changed as the app continues to run. So I have to set it to 0 again and again. So move render counter. The value would be 0. Let's move 0 to here. Then I have to set si to 0. Move si to 0. Now I will enter a loop. Start, which is a loop. There will be a loop. How long will that loop run? Until the menu hasn't reached. I haven't defined when the loop will end. This is where the loop will end. When the counter value is greater than 4. So I will check comparison render counter with value not 4 exactly. Here I have more than 5 apps. 1, 2, 3, 4, 5. So let me check here again. Why did I write 4 here? I should have 5 apps here, right? Yeah, more than 5. I guess I added an app here later. Anyways, we'll compare with 5, and if its comparison is equal, when it is greater than 5, it will jump to where? Exit. What if I had too many same labels across my program? The program will definitely get confused. So
I need to write exit menu. Go to exit menu. Now when the comparison isn't true, it's not greater than 5. To check if the menu index is equals to the counter index, so I will do comparison. It will be menu index and between the render counter index. I am already forgetting the variables I have defined: menu index and variable index, cmp counter. If the values are not equal, it's getting complicated. What if I just define yes and no, two labels here? In that case, my program might get confused when I have other loops into other procedures too. Let me check if labels are an issue. Labels. I simply listen are labels local only in procedures. Listen. I need a time to find it. এটা একটা সমস্যা করবে সেম নাম থাকে, সো এটাকে কি নাম দেওয়া হতে পারে? এটা কি স্টার্ট করতেছে যে রেন্ডার মেনুটা আছে, স্টার্ট রেন্ডার, স্টার্ট রেন্ডার, হচ্ছে exit render, exit render. নট শিওর কেমনে করে এগুলোর নামগুলো দিচ্ছি, পরে মনে থাকবেও কি না, কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। সো এক্সিট, আই গেস কি দেওয়া যায়, লাইক লুপ রেন্ডার, রেন্ডারিং লুপ, আর লুপ, আর লুপ। ওকে, এটাই এটাই না, লুকিং দেখবে আর লুপ। ওকে, এটা কি হবে? এক্সিট আর লুপ, এক্সিট আর লুপ। আর আই ডোন্ট থিঙ্ক সো সব জায়গায় থাকবে, সো হোপ দ্যাট যেটা না এক্সিট আর লুপ, এটা লুপ বোঝা যাচ্ছে, লুপে ঢুকতেছে, এক্সিট হচ্ছে, এফএতে গুড থিং। নাও মেনু, মেনু ইন্ডেক্স আর হচ্ছে রেন্ডার ইন্ডেক্স যদি কম্পারিজন করলে সেটা ইকুয়াল হয়, ইকুয়াল না হওয়াটাতে শুরু করি, বাম পাশে, সো ইকুয়াল হইল না। যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে নর্মাল জিনিস রেন্ডার করতে হবে। জাম ইকুয়াল না হলে জাম্প করা যাবে না, সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি নর্মাল 4 ট্রিবিউট রেন্ডারিং নিচ থেকে শুরু হবে। সো নর্মাল 4 এর জন্য লোড ডিফল্ট অ্যাট্রিবিউটস ইন বিএল, দ্যাট মিন্স বিএল এ ভ্যালু করতে হবে। মুভ
move move BL BL এর মুভ পাবো হচ্ছে আমি নাম কি ছিল কালার নর্মাল এটা মুভ করাইলাম বিএল এ। তো আমার এখন হচ্ছে 4 প্রিন্ট করা লাগবে ক্যারেক্টার, which is right character attribute at cursor position। এই হচ্ছে ক্যারেক্টার টু ডিসপ্লে। অলরাইট, একটা ইস্যু মাথায় আসলো, ক্যারেক্টার ডিসপ্লে করবো না, আমি তো ডিসপ্লে করবো এন্টায়ার কলাম। হাউ ইজ দিস পসিবল? নাম্বার অফ টাইমস টু রাইট দ্য ক্যারেক্টার, সো পেজ আগে দিয়ে রাখি। সো মোট পেজ হচ্ছে পেজ নাম্বার, দ্যাট ইজ 0 ফর মাই কেস। ওয়াই ইজ নট গেটিং কালার? এই দুটা কালারের সমস্যা কি? আমি কি অ্যাট্রিবিউট কল করা ভুল করতেছি? ওই কালার সিলেক্টেড, কালার নর্মাল আছে, এটা কোনো কারণে কালার টেবিল ডিফারেন্ট দিচ্ছে। 4 দিয়ে কি করে? এখনো 4টাই আছে। আচ্ছা, পেজ নর্মাল, পেজ নাম্বার হিসেবে বিএল অ্যাট্রিবিউট দিলাম। CXA number of times to write character, so move আমি হচ্ছে নাম্বার অফ টাইমস টু রাইট ক্যারেক্টার, একবারে বেশি হচ্ছে কি করবো না, রাইট করবো না একবার। এলে ক্যারেক্টার টু ডিসপ্লে, এখানে কি সমস্যা হলো? ক্যারেক্টার টু ডিসপ্লে এটা কেমনি দেখলো এ? সো মুভ এ টু ডিসপ্লে, এইটা হচ্ছে করার জন্য। আর তারপর হচ্ছে ইন্টারাপ্ট, এই যে 09 দিতে হবে। মুভ এইচ হচ্ছে 09H 10H। এই হলে ক্যারেক্টার পাঠাইতে হবে। ক্যারেক্টার পাঠানোর জন্য কাছে অ্যারে আছে, আমি অ্যারে কে যদি কি করি, লিয়া দিয়ে কি করা যাবে? ভুল করতেছিলাম, আমার ইন্টারাক্ট, আমার এই যে 13 লাগবে নেট, নট 9। সো হচ্ছে 13H রাইটিং স্ট্রিং, এটা কি আমি আমার ইনিশিয়াল এখানে লিখছিলাম 9H, আমার এখানে লেখাটা ভুল হয়েছে, এটা 13 হওয়া উচিত। স্ট্রিং 13, সো রাইটিং মোড হচ্ছে string contains attribute, আর আপডেট কার্সর রাখতে রাইটিং। সো যেটা করবো, রাইটিং এর পর কার্সর আপডেট করতে হবে। attributive string contains only characters, আমি হচ্ছে এখানে এক্সাম্পল দেখে দেখে একটা লাইন লিখলাম, যেখানে মেসেজের সাইজ বের করার জন্য মেসেজের ভ্যারিয়েবলটাকে একটা উইয়ার্ড জিনিস থেকে মাইনাস করা হয়েছে, তো সেটা এমটি লেবেল। আরেকটা ওয়ে আছে বের করার, ওইটা হচ্ছে ডলার সাইন থেকে মাইনাস করছে, ডলার সাইন থেকে মাইনাস করছে, বাট এটার জন্য আলাদা একটা ভ্যারিয়েবল।
আলাদা একটা ভ্যারিয়েবল রাখতেছে এবং সেটার ভেতরে ক্যালকুলেশন করা লাগতেছে। ডেটা সাইজটা অদ্ভুতভাবে ডিফাইন করে, এখানে ইকুয়াল দিয়ে ডিফাইন করা হয়েছে। আমি ইকুয়াল দিয়ে ডেটা ডিফাইন করতে আগে দেখিনি বা আমি আগে করি নাই। Should I do it? Should just try this. আচ্ছা, the thing is, যেখানে ছিলাম এর আগে, এটা না, এটা এখানে ছিলাম, দ্যাট ইজ এই কাজটা করছে সিএক্স এর জন্য। এরপর সিএক্স এ এটা মুভ করলো। এখানে অ্যাজিউম করে নিচ্ছে বিএল এ হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট, ইফ স্ট্রিং কন্টেইনস অনলি ক্যারেক্টার্স। আমার স্ট্রিং শুধু ক্যারেক্টারই কন্টেইন করে এবং এই জন্য আমি ওয়ান পাস করাই নেই এলে, এবং কার্সরকে আপডেট করতে বলছে আফটার ইচ টাইম রাইটিং। বিএইচ হচ্ছে পেজ নাম্বার 0, বিএল অ্যাট্রিবিউট। দেন ডিএল এবং ডিএইচ হচ্ছে কলাম এন্ড রো দিতে হবে, কলাম এন্ড রো, ডিএল ডিএইচ। নাও ডিএল ডিএইচ ইনিশিয়ালি আমার 0 থাকা উচিত। এখানে ডিএল ডিএইচ 0 দিয়ে ইনিশিয়েট করবো। সো মুভ ডিএল এ 0, মুভ ডিএইচ এ 0। আই গেস এইচটা আগে থাকা উচিত because it's high, and cx এর পরে আমি আপডেটটা করবো। এখানে একটা রো কাউন্টার কি থাকা উচিত না? পর আমি ইচ টাইম কাউন্টিং করার পর ম্যানুয়ালি ডিএল এর ভ্যালু বাড়াইতে পারি। এটা করা যায়, সমস্যা না। সো ডিএইচ এবং ডিএল এখন 0 আছে, আমি এখানে আলাদা মুভ করলাম, আগে থেকে 0 দেওয়া আছে। এবার হচ্ছে পয়েন্টস টু স্ট্রিং টু বি প্রিন্টেড, ই বিপিতে কি দেওয়া আছে বেস পয়েন্টারে, এটা একটু বোঝার ট্রাই করি। বেস পয়েন্টারে ওয়েট, পুশ পপ করছে কেন? পুশ সিএস ডট সেগমেন্টকে পুশ করছে এবং পপ করছে এক্সট্রা সেগমেন্টকে। ইটস উইয়ার্ড। বিপিতে মেসেজের অফসেট পাস করাইছে, এরপর ইন্টারাপ্টকে কল করতেছে। আমি পুশ পপের এলিমেন্ট একটু বাদ রাখি, বিপিতে অফসেট মুভ করা, মুভ বেস পয়েন্টারের অফসেট, অফসেট বানান কি, অফসেট আমার মেসেজটাকে যেটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যারে, অ্যাপ অ্যারেতে অ্যাসাইতম ইন্ডেক্স আছে এবং দ্যাটস ইট। এই যে 13 মুভ করা, 10 দিলে মুভ হওয়া উচিত। নাও আফটার আপডেটিং, এইসব করার পর আপডেটিং রো আর কলাম, প্রথমে কি আসে? প্রথমে আসে কলাম, কলাম। সো এল এর মধ্যে থাকে কলাম, এইচ এ থাকে রো। তো আমার আগে রো কলাম ইনক্রিমেন্ট করব আমার রো এর ভ্যালু, এবং কলামের ভ্যালু 0-তে পাস হয়ে যাওয়া উচিত, মানে 0-তে সেট হয়ে যাওয়া উচিত। সো আমার রো এর ভ্যালু হবে হচ্ছে ডিএইচ, তো ডিএইচ এক ইনক্রিমেন্ট হলো, আর মুভ ডিএল যেটা কিনা আমার কলাম, ওটা হচ্ছে 0। সেকেন্ড কলাম টু 0, আর ডিএইচ হচ্ছে মুভিং টু ইনটু নেক্সট রো।
লজিক কি ম্যাচ করলো? এটা হচ্ছে কার জন্য লজিক দিলাম যে নর্মাল ক্যারেক্টার অ্যাট্রিবিউট রিড করবো, অর্থাৎ ডিফল্ট জিনিসপত্র লিয়া ভেরিয়েবল। আমার এখানে মিস্টেক্স আছে, নাইভ মিস্টেক নাই, আসলে 9 ইঞ্চ দিয়ে প্রিন্ট করা যাবে না। 9 ইঞ্চ স্ট্রিং প্রিন্ট করতে পারবে। আর ক্যান ইট? আমি কি বেশি কম্পোজ করে ফেললাম যে জিনিসটা? 9 ইঞ্চ হচ্ছে আমার 21 ইন্টারাপ্ট দেওয়া, তো 10 ইঞ্চ 9 লিয়া দেওয়া যায় না, সো লিয়াটা ক্যান দেখিয়ে বলা যাবে। সো রাইট নাও আপডেট করছে ক্যারেক্টার অ্যাট্রিবিউট। তবে যদি কম্পারিজনে কাউন্টার আর মেনু ইন্ডেক্স সেম হয়ে যেত তাইলে কি হতো? সো কম্পারিজনে জাম্প ইকুয়াল, মানে জাম্প ইকুয়াল কই জাম্প করতো? কালার সিলেক্টেডে। সিলেক্টেড সিলেক্টেড নামে একটা জায়গায় মুভ করতেছো, সিলেক্টেড জায়গাটার ভিতরে সবকিছু সেম থাকতো। এইটা বাদ বি কালার নর্মাল হচ্ছে, সিলেক্টেডটা লিখি আলাদা করে, পরে মার্চ করবো না। সিলেক্টেড, সিলেক্টেডে পার্থক্য কি হইতো? আমি হচ্ছে মুভ করতাম বিএলে কালার সিলেক্টেড কে, এই ছাড়া তো আর কোনো পার্থক্য নেই। দ্যাট মিনস এই লাইনটা আমার উপরে লাইনের সাথে মিশানো উচিত সামহাউ। এই লাইনটাও মাথা কাজ করতেছে না, সবকিছু সেম, এভরিথিং ইজ সেম, জাস্ট এই লাইনটার জন্য ডিফারেন্ট। সো যদি সিলেক্টেড হয় তাহলে আমার এখানে জাম্প করে বাকি সব কাজকর্ম করা উচিত, আর যদি সিলেক্টেড না হয় তাহলে উপরের কাজগুলি রান করো। তো আমি এখানে একটা নর্মাল চার রাখতে পারি, নর্ম চার, ঠিক আছে। কাট করে রাখি সিলেক্টেড। যদি জাম্প ইকুয়াল, যদি এটা ইকুয়াল না হয় তাহলে আনকন্ডিশনাল জাম্প করবে নর্ম চারে, এবং পার্থক্যটা এখানে থেকে নর্ম চারের আগে কালার সিলেক্টেড থাকবে। যদি কোনো কারণে প্রথম ম্যাচ করে সিলেক্টেড কিনলো, কি বলে জাম্প ইকুয়াল কিনো, জাম্প ইকুয়াল হইলো না, বা জাম্প ইকুয়াল হইলো, সো সিলেক্টেড চলে গেলো, এবার সিলেক্টেড করার পর এখান থেকে বের হতে হবে, তো আমাকে এখানে হচ্ছে আবার একটা জাম্প করতে হবে, যে এমপি নর্ম চার, নর্ম চার। আর যদি ইকুয়াল না হয়, ইকুয়াল না হইতো, সো এখানে আসতো, আসার পর আনকন্ডিশনাল নর্ম চারে জাম্প করতো। হ্যাঁ, নর্ম চারে জাম্প করলে তো এই যে অসুবিধা, কালার তো সেট করা হলো না, তাহলে কালার সেট করলেন তো উপরে দেওয়া যেতে পারে, নর্ম চারে জাম্প করার আগে এটা করবেন। সো এখন যেটা হইলো, আমার অ্যাপ দেখতেছে জাম্প ইকুয়াল কিনা, ইকুয়াল হইলে জাম্প করবে সিলেক্টেডে, সিলেক্টেডে গিয়ে কালার, সিলেক্টেডের কালার অ্যাট্রিবিউট দিবে, তারপরে নর্মাল প্রসিজারে লিখে কি বলে নর্মাল কোডিং করতে হবে।
তবে যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে যেটা হবে বিএল এর ভিতরে নর্মাল অ্যাট্রিবিউট গুলো পাস করানো হবে, এরপর আনকন্ডিশনালি জাম্প করে এই লাইনে চলে যাবে, মাঝখানে সবকিছু স্কিপ হয়ে গেল। দেন জাস্ট প্রিন্টিং, প্রিন্টিং করার পরে রো এর ভ্যালু আপডেট করা হলো ইনক্রিমেন্ট দিয়ে, এবং কলামের ভ্যালু রিসেট করা হলো, এবং এই লুপটা ততক্ষণ চলতেছে যতক্ষণ না কাউন্টারের ভ্যালু 5-এ পৌঁছাচ্ছে। তো সো আমি ইয়েস এরটা সিলেক্ট করলাম, নো এরটাও কভার করলাম, কলামের ভ্যালুটা এগুলো দরকার নেই। আমি এখানে কি ভাবতেছিলাম, ও মাই গড, প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রিন্ট করা ট্রাই করতেছি। কার্সর পজিশন কি আবার আপডেট, কার্সর পজিশন আপডেট করছি, কার্সর পজিশন কার্সর আপডেটিং, পজিশন আপডেটিং, কার্সর পজিশন আপডেট করলাম। এই তো I don't I can't anticipate any issue here. এখন মেইন এখানে আমি যদি এটাকে কল করি, কোথায় কল করবো, কল রেন্ডার ডেস্কটপ, না এটা আমি আমি কল করবো রেন্ডার মেনুকে, রেন্ডার রেন্ডার মেনু, রেন্ডার মেনুকে আই এম শিওর আমি ইম্পোর্ট করেছি, which is here render menu underscore top. That is true, it should work now. আমি ওপেন করি, সেভ চেঞ্জেস টু করে রাখি, ফরগট, ওপেন করবো হচ্ছে dumbOS সোর্স কোড মেইন, এটা কি রান করবে, মোমেন্ট অফ ট্রুথ, error, file not found, emu calculator underscore data. Yes, I'm sure it is calculator, কি লিখছে, ক্যালকুলেটর আন্ডারস্কোর ডেটা, ক্যালকুলেটর আন্ডারস্কোর ডেটা, আমার কি এখানে এএসএম অ্যাড করা লাগবে, তো এএসএম, আচ্ছা আচ্ছা, সবগুলোর সাথে ডট এএসএম লাগাবো, ওকে, দ্যাটস আ সিম্পল ফিক্স, সো ফেয়ারলি সিম্পল ফিক্স, I should have tested it in small batches earlier. Control save, I have to open it again, choose main ASM, okay, calculator to proc, এখানেও ডট এএসএম দেওয়া লাগবে, I assume, which is fine, fine, dot ASM, control S, open main ASM, okay, enable it, there is error, comma is missing, calculator tab name 2, comma is missing, কোথায়, এইখানে, 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 কোথায় এক্স্যাক্টলি মিসিং কমাটা, আমি গেস এটা বিএস কোড আবার একটু পাশাপাশি হচ্ছে, comma is missing, wrong syntax, appdb calculator, I wonder what could have gone wrong, wrong parameters, call render menu, wrong syntax, appdb calculator, how is this a wrong syntax,
add to db calculator dollar এমনি তো ডিফাইন করি ভ্যারিয়েবল কয় নাম্বার লাইন থেকে টানতেছে কেন এরর আসবে এখানে টেক্সট এডিটরে এরর আসবে না কিন্তু এখানে এরর আসা পড়বে কমাতে দিছি এখানে কই কমা থাকবে এখানে this is not how defining variables works আমি introduction to assembly language দেখতে পারি variable লিখলাম পর এই যে cs is fun very fun why is this an issue I don't get it wrong parameters হচ্ছে render মেনুতে বলে তাহলে আবার কি সমস্যা হয়ে গেল call so in block macro variable call add numbers block new and p block আগে পরে লিখলে কি সমস্যা হয়ে গেলে আমি কি তবে ব্লকটা কেবল চেঞ্জ করে কেবল x very simple task right block open main open you can die just remember this way obviously represent করতেছে অনেক কিছু হয় যেটা আমার কোড আরো আসছে অনেক এরকম অনেক আরো আসতেছে প্রথমে নাকি রং সিনট্যাক্স একটু ডিবি ক্যালকুলেটর খুবই ফানি আর এটা কারণ আমি শুধুমাত্র যদি ক্যালকুলেটরটা রিমুভ করে দিই তাহলেই কোডটা ক্লিয়ার করবে আমার কাছে এক্সপ্লেনেশন এটা কেমনি কাজ করে পরবর্তী এররটা হলো রিয়েলে কালার সিলেক্টেড এটা নাকি রং প্যারামিটার তাহলে কি আমি সিলেক্টেড কালার হিসাবে দিতে পারবো না সরাসরি আচ্ছা দিলাম ম্যানুয়ালি লিখবো সিলেক্টেড না কপি পেস্ট কাজ করা উচিত না ওপেন ওপেন করার জন্য শর্টকাট কি বুঝতে হবে এবার রং প্যারামিটার্স মুভ দিয়ে কালার সিলেক্টেড ওই রং প্যারামিটার্স কোথায় ও ও ও ও এখানে সিলেক্টেড আচ্ছা দিলাম না এটা দিলাম এবার দিলাম শূন্য শূন্য বাইট এবার কোথায় যাবে ইনোভেটর ওপেন মেইন ডাটা ওপেন ইমুলেট তুমি বুঝতেছি না আমার একটু সিনট্যাক্সে কই এরর আছে ব্যাপারটা কি এটা কি হয়েছে ক্যালকুলেটর আমি এটা জাস্ট কমেন্ট আউট করে রাখি
Fine too. That way. Okay. Paste. Secretary. গেস এবার আর একটা দিবেন আমি আর ওদের কারণটা বুঝতেছি ইন্টারেশন এই যে এবার ক্যালকুলেটরের এররটা নাই এরর কেন আসছে এই আমি এখানে কোনো অদ্ভুত ভ্যালু এসে গেছে ইন্টারের কোড হিয়ার এখানে কিন্তু ইন্টারের কোড হিয়ার reopen and encoding ইউটিএফ এনকোডিং এ কি ঝামেলা করতেছে এর হচ্ছে কোনটা দিয়ে দশ প্লাস ওপেন মেইনিজম compile I'm not sure কি হচ্ছে এখানে wrong parameters exit row website তাহলে এখানে করা যাবে না মানে তো কিন্তু এটা করছিল লুপ না চালে যদি ম্যানুয়ালি একটা কাজ করি জাস্ট ম্যানুয়ালি কানেক্ট করে দিচ্ছি জাস্ট ম্যানুয়ালি আবার না দিয়ে অফসেট বলছে অ্যাপ ওয়ান দিয়ে ওপেন উইন্ডোতে আছে ইমিডিয়েট হচ্ছে না রং প্যারামিটার সিক্স এটা লিখতে পারবো না কিন্তু এখানে তাহলে কেন লিখছি calculate necessary offset machine file হচ্ছে dollar symbol minus app one if that makes sense. Let's see how this is crazy if this works. What it works এটা ক্যালকুলেট করা যায় জানতাম না সিঙ্গেল স্টেপ সিঙ্গেল স্টেপ সিঙ্গেল স্টেপ এটা কি রান করাইলো আই নো আইডিয়া এই আউটপুটের অর্থ কি তাতে বুঝতেছি না ওটা আমার প্রবলেম একটা সলভ হয়েছে তা হচ্ছে সাইজের ব্যাপারটা আমার একটা আইডিয়া আসছে আমার মেসেজের সাইজ কেমন চান বারবার কি অফসেট ক্যালকুলেট করার দরকার আছে মেসেজের সাইজটা তো সর্বোচ্চ কত ক্যারেক্টার আমার এখানে যে নামগুলো আছে হচ্ছে 4 আর এখানে হচ্ছে 7 আমার 80 ক্যারেক্টারের একটা সাইজ নিয়ে নিবে সিম্পল আছে 80 number of characters in strings attributes and counting so it should work too run করা দেখি open আমি বারবার ওপেন করতে তো there should be a better way single single step single step it run হয়েছে কিছু একটা
সো আমার ডিসপ্লেকে এখন হচ্ছে ইসে মোডে নিতে হবে, ভিজিএ মোডে। একদম শুরুতে সেট ভিডিও মোড। সো এটা করবো, এখন আমি গ্রাফিক্যাল মোড সেট করে মেইন প্রসিজারে ঢোকার পরপরই এটা করতে হবে। ডিজায়ার্ড ভিডিও মোড হচ্ছে আমার H13। আর ফর সিম্পলিসিটি আমি 03-তেও যেতে পারি, টেক্সট মোড 03-তেই যাই। H03, সরি কি L03, এল হচ্ছে মুভ L03H। এটা হচ্ছে কত, 80x25 রেজলিউশন। তারপর হলো H0 দিয়ে ইন্টারাক্টিং মুভ H0, H0 এটা H0, 0H interrupt 10H, let's say open main emulate, dum 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 dum, ওকে একটা দেখতে পাচ্ছি, তো দেখে শুনে রান রান আবার রান 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 রান। ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভুলে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে রো আর কলাম ফিক্স করতে, এই জন্য মনে হয় টেক্সট গুলো একটু অফসেট হয়ে একদম উইয়ার্ড ভাবে আসতেছে। তো ওকে, আমি ফিক্স করে দিচ্ছি। ডিএইচ ডিএল এ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিনিসগুলো মুভ করলাম। 180টা রেফারেন্স, এটা কই থেকে আনতেছে ভাই? আচ্ছা, আচ্ছা একটা সেভ করি। রিটার্ন টু দ্য প্রোগ্রাম। আমার প্রোগ্রেস সো ফার খুবই স্লো হচ্ছে। সেমিস্টার সেমিস্টার রান, নো 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 প্রোগ্রেস। আইনটিতে নিচে দেখতে হয়েছিল রাইটিং স্ট্রিম, টিং মোডে এল0 দিলে পেজ নাম্বার, নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স এন্ড স্ট্রিং, get it. আচ্ছা, সার্টেনলি রো এর ভ্যালুটা চুজ করা ইজ ওয়ার্কিং, কিন্তু এটার ভিতরে যে টেক্সট আসতেছে ওটা আমার ইন্টেন্ডেড ওয়েতে ওয়ার্ক করতেছে না। এটার সমাধান কি হতে পারে? এসআই কে তো জিরোতে, আচ্ছা এখানে এসআই কে জিরো করছি, এখানে যে জিনিসটা আমার প্রিন্ট আসতেছে এটা কি অ্যাকচুয়ালি, এটা কি এক্স্যাক্টলি দেখতে? চেঞ্জ ফ্রম নট শিওর এটা কি হইতেছে। আচ্ছা, বোঝার ট্রাই করি। লুকটা কি চলবে আমি যদি এটা এ করে দিই, কমেন্ট অফ করে দিই, রেজুলেশন তো ফিক্স করবো, এটা হচ্ছে সেটিং স্ক্রিন মোড। টেক্সট পার্সন মোড শেপ, পার্সন নিয়ে কিছু একটা হবে, পার্সনটা জায়গা মতো বসতেছে না। কিংবা বসানোর কথাও লাইক হয়ে যাওয়া কথা অটোমেটিকলি। টেলি টাইপ আউটপুট, ড্রয়িং অ্যাডভান্স করুন, স্ক্রিন অ্যাডভান্সিং, স্পেসিফিক সিস্টেমস।
এই হলো ক্যারেক্টার টু ওয়েট, ওটা এটা যে ওয়ান বিট অফ এয়ার ইজ বিং এমুলেটর হল্টেড কেন হইল, কিছু তো একটা হয়েছে। সিঙ্গল স্টেপ ব্যাক 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 ব্যাক, এনওপি, নপ মানে কি? কি তাহলে কোডটা পাচ্ছে না, না আসতে পারতেছে না এখানে, ইস্যু। ইনক্লুড দিলে কি রেফার করতে পারে না? রেন্ডার মেনু তো আছে, এটা অপেক্ষা করে। এটা ইমিডিয়েটলি, এটা ইমিডিয়েটলি নপ আছে না, কিছু একটা ইস্যু হয়েছে। স্ট্রেঞ্জ, আমি পুশ আর পপ লাইনটা দেওয়ার পরে এক্সাম ডকুমেন্টেশন এক্সাম্পল থেকে এটা লাইন দেওয়ার পরে কোড সিমস টু রান, যেটা করতেছে আশা রাখি রান করতেছে, কোড সেগমেন্টকে পুশ করে এক্সট্রা সেগমেন্টকে পপ করে নিয়ে আসতেছি, তারপর হচ্ছে অফসেট দিচ্ছি একে রেখে সেখানে, এবং ইন্টারাপ্টিং দিলাম সামথিং একটা লেখা আছে, দিস ইজ নট দ্য টেক্সট আই ওয়াজ হোপিং টু সি। Anyways, so push and pop, right? সিএক্স এর পরে তাহলে push দিতে হবে, আর আমার মেইন রেন্ডারিং প্রোগ্রামে আমি এখানে জাস্ট 80 লিখে রেখেছি, শিওর কত 70 মিনিটে রান দিলে কি পুরাটা জুড়ে আসছে, কত জুড়ে কিছু একটা টেক্সট পাইছি। তো আমি এখানে সিএক্স এ 50 রেখে দিলাম, তো কমেন্টার করে রাখি মুভ সিএক্স 50। এরপর এটা কি বিপিতে দিচ্ছি, ইন্টারাপ্টিং এসে দিচ্ছি, এটা কি অন্যভাবে করা যায় না, ওইভাবেই করতে হবে। আমি যদি লিয়া দেয়া করি, এটা দিয়ে যদি পাওয়া যায় রাইট ক্যারেক্টার ডিসপ্লে, আমি ধরো নামটা একটু চেঞ্জ করবো, বক্তব্য এখানে ভ্যারিয়েবলের নাম দিলে কি হবে, ওপেন নেম, ওপেন রেট, বোরিং তারপর এই কিছু আসে না, ইটস ভেরি সেফ। আচ্ছা, জাস্ট ফানি, আমি আমার রেন্ডার মেনু টেবিল কি পাই, রেন্ডার মেনু, রেন্ডার মেনু ডেটা এবার একটু কি শুনে ফ্রেশ ক্যালকুলেটর, এখানে তো কোনো এরর দেখতেছি না, মানে ভুলভাল ভাবে টেক্সট ই করে নেই, মেইন ডটে এসে এটা কি হয়েছে, একটু রং ফাইল ক্যালকুলেটর, সেটা টেক ব্রেক। আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করছি, তা হচ্ছে এইটাই, লাইব্রেরি অফ কমন ফাংশনস, প্রিন্ট করার জন্য প্রিন্ট স্ট্রিং, প্রিন্ট এন, এই ম্যাক্রোস গুলা অ্যাভেলেবল। তো প্রিন্ট স্ট্রিং কে যদি আমি ইউজ করতে চাই তাহলে হচ্ছে ডিফাইন প্রিন্ট স্ট্রিং কে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে, সেটা আমি করলাম এখানে।
কোথায়, এখানে ইনক্লুড করতে বলছে এই ফাইলটাকে, এই যে ইনক্লুড, এটা ইনক্লুড করলাম এবং তারপরে এন্ড মেইনের আগে ডিফাইন প্রিন্ট স্ট্রিং এটাকেও রেখে দিলাম। সো ম্যাক্রো ব্যবহার করে আমি এটাকে প্রিন্ট করতে পারবো, অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস। আমি রান দিই।